My name is Caroline Imbwaga. I work at Pyrethrum Processing Company of Kenya, based in Nakuru. I'm the crop production and research manager, and we deal with the farmers' issues, especially agronomic practices in Pyrethrum production, from the period of nursery establishment to transplanting, management, picking, drying, and collection. Basically, that is what entails in this particular department. Besides that, we undertake basic research, which involves finding out issues that are affecting farmers' production. That includes soil types, pests and diseases, and how to control them. Sasa kuna mtu ambaye anakutazama na anashangaa historia ya Pareto iliingiaje taifa la Kenya na inafanya aje kufikia sasa. Pyrethrum was introduced in Kenya in 1928. The first commercial production was in 1933. Pyrethrum is a crop that is grown for its pyrethrins. Pyrethrins are the active ingredients that are used in formulation of a series of pesticides. These are organic pesticides that are used to control various pests, either in agriculture production, in animal health, and also in public health. The importance of this crop is that the product is organic and it has got no residual effects. Once it attacks the pest, it breaks down, and therefore it is very safe for use in the environment, and especially for those people who are now considering use of environmental friendly products. So it is a very important product, and you find that not many countries in the world can be able to produce the crop because of its environmental requirements. So far, there are only 5 countries in the world that can be able to grow this crop. And Kenya is among the countries that can produce this crop. For 60 years, Kenya was the leading producer in Pyrethrum production. And this has been going on until around the year 2003, when other countries now came up and they've been overtaken. But we used to produce over 70% of the product in the entire world. So far, tukoje ukiangalia kiwango chetu? Tulikuwa 70%, lakini sasa tunafanyaje? We are less than 10%, and we should get back to where we used to be so that we can produce the product that is most preferred in terms of control of pests. Tufanye ni suluhisho hapo sasa ndo turejee tulikokuwa. What we should do is actually invest in planting materials so that farmers can get high status materials. And you find that Pyrethrum is a crop that its quality, the quality is very important. This quality can only be obtained from planting high status materials that have high pyrethrin content. Because at the end of the day, the farmer is paid as per the pyrethrin content and of course the weight. And Kenya Pyrethrum is known for its quality, and that is the high pyrethrin content. And for purposes of understanding, this crop is only grown in high altitude areas, that is 18,000 meters above sea level. And currently in Kenya, 18 countries have the potential to grow this crop. It requires well-drained soils with a low pH and low temperatures, because you find that high temperatures inhibit the settling of the pyrethrin content, which actually now will affect the value of the crop. Unaweza taja majina ya counties ambazo zina grow Pyrethrum katika taifa la Kenya? Tuko na kwanza county penye tuko, this is Nakuru County. Tuko na Nyandarua, tuko na
Nyeri, tuko na Meru, tuko na Bomet, Kericho, tuko na Kisii, Nyamira, tuko na Narok, tuko na Uasin Gishu, West Pokot, Nandi, Bomet na Laikipia. Kuna detach fulani between mkulima na hili Pareto, kusema tu kweli. Wakati wa mafunzo, tueleze kidogo kuhusiana na hilo. Katika Pyrethrum Processing Company of Kenya, tuko na afisa wa nyanjani ambao ni wataalam kuhusu ukuzaji wa Pareto. Na hawa afisa wa nyanjani wanashirikiana na afisa wa kilimo katika counties kufundisha wakulima kuhusu upandaji wa Pareto, kuanzia kwa nursery hadi kwa transplanting, management, picking of the flowers, drying and deliveries. Therefore, our afisa wa nyanjani wako na hiyo jukumu, na kila saa wako karibu na wakulima na wako katika hizi 18 counties. Umetaja kuhusiana na seedbed. Wewe ni agronomist, right? Ndio. Huyo mkulima anatakikana ni sheria zipi anafaa kuzingatia? Asante sana kwa hiyo swali. Ya kwamba mkulima wakati anataka kuweka nasari yake, lazima atafute mahali anaweza kukaribia maji. Kwa maana nasari unaweka wakati iko kiangazi. Unaona nasari pahali unaweka ni mahali pa dogo. Kwa hivyo unatafuta mahali penye iko karibu na maji na unapanda nasari wakati wa kiangazi. So maji kiwa mbali unaona unaweza lemewa. Kwa hivyo hakikisha kwamba kuna maji karibu. Utayarisha shamba vizuri vile inatakikana, na ya kwamba kwa upana inakuanga mita 1 na urefu inalingana na ile shamba unataka kupanda. Na wakati unaweka hiyo shamba yako ya nasari, lazima uhakikisha pia iko na rutuba ya kutosha, ili kuwezesha hizi seedlings wakati zinatoka kwa shamba zitoke na nguvu. Na wakati unatengeneza hii nasari, mbegu ya Pyrethrum ni ndogo sana. Kwa hivyo ukishatengeneza hizo rows, hizo furrows, na ukishaweka mbegu yako, unafunika na nyasi ambayo imekauka. Na hii nyasi uhakikishe haina mbegu. Kwa maana ikiwa na mbegu, itaanza kumea hata mbele ya Pareto. Na kwa hivyo ikifika katika kutunza management, that is weed control, utalemewa kidogo. Kwa hivyo inafaa utafute mbegu, nyasi mzuri yenye haina mbegu. Na pia wakati hii mbegu yako imeanza kuota, kuanzia kwa siku ya 15, unaanza kuangalia, unaanza kupunguza hiyo nyasi ili kuiwezesha nayo itoke chini na ikuje juu. Na utakuta ya kwamba wakati unafanya hivyo, mbegu yako itatoka ikiwa inanawiri sana. Na utaendelea kuitunza hadi wakati itakuwa imeota yote, unaijengea shade. Na ukishaijengea shade, unaiwezesha isiwaze that is, it should not be damaged by the direct sunshine. And then after that, you maintain the weeds. It should be weed free because Pyrethrum cannot compete with the weeds. And then 3 to 4 months, your seedlings are ready for transplanting. When you are going to transplant these seedlings, ensure that hiyo shamba penye unaenda kutransplant haikuwa chini ya wale mimea tunasema it's the family of Solanaceae. These are crops like tomatoes and potatoes, because they tend to share diseases. So you find that if you're going to plant after those crops, in case that crop was sick, then it will infect your Pyrethrum crop. And remember, Pyrethrum actually is supposed to be grown organically. That is what we encourage farmers to do. So if you plant in a clean field, you find that you not have issues with pests and diseases because the field is clean. The planting materials are also supposed to be clean, free from any pests and diseases.
So you find that then you'll not spend any money on controlling pests and diseases. So we encourage farmers to ensure that the seedlings that are planting are also of high quality status so that they get value for money. You increase your output per unit area when you plant the right material and use the right spacing. And the spacing in Pyrethrum is actually 60 centimeters by 30 centimeters. For fertilizer, we recommend you use well-rotten manure like 4 tons per acre. And when you are planting, you can boost the production of the crop with the triple super phosphate fertilizer. Pyrethrum is very sensitive to any level of acidity. Therefore, do not apply any fertilizer that has a tendency of increasing the soil pH. Naam, hapo umetaja kitu ambacho kinafurahisha. Zungumzia soil testing. Lazima ifanyike na ufafanue zaidi. Upande wa soil testing tunahimiza wakulima wafanye soil tests. Hii itawawezesha wasipande mmea ya Pareto kwa mchanga kwanza wenye iko na low pH. Hiyo tunasema acidic soils. Tunahimiza pia wapime mchanga wajue madini ambayo inatakikana. Kwa sababu Pyrethrum sana sana inahitaji ile madini tunasema phosphorus kwa wingi. Kwa hivyo ni muhimu sana mkulima kufanya soil test ndiposa apate mazao mazuri na apande mmea yake vile inahitajika kulingana na zile recommendations zenye ziko. Wakati unafanya soil test, unachukua sample yako kutumia mbinu gani? Wakati unachukua sample yako kwa hiyo shamba yako, unaangalia ile tunaita composite sample. Unachukua mchanga kwa sehemu mbalimbali katika hiyo shamba yako. Na hiyo composite unaenda sasa unachanganya hiyo mchanga kutoka mahali sehemu tofauti kwa hiyo shamba yako, na unapeleka kwa zile mahabara zenye ziko recommended kufanya hiyo soil tests. Sababu wakati unataka kuchukua soil test kwa shamba yako, lazima you ensure you are covering the entire farm. So the process of taking the soil sample should actually cut across the whole farm in a zigzag way so that you cover the entire farm. So from that, from the various points, you are able to get now the composite sample that you can now test, and it will actually give you the true status of your farm and what you can add and what you don't need to add. Yes. Kuna mkulima ambaye hana hiyo hela ya kufanya soil test. Unaweza mwambia nini? Naona kama kuna mahabara ya serikali kama Carol wanafanya hii test at very affordable cost. So ni muhimu mkulima ukipata kama ukitaka sasa kufanya hiyo sample, ujaribu kuongea hata na mashirika ya kufanya hiyo test at a very affordable test. Na unakumbuka ya kwamba ukifanya test inakusaidia, inakuzuia labda ungeongeza hata mbolea yenye haihitajiki. So unaona inaweza kukusaidia, inaweza kukuokoa katika cost of production. So ni muhimu sana.